ഓക്കെ ഓക്കെ സാറേ, ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോ ഷെല്ലി സാറേ, നമുക്ക് തുടങ്ങാം. Okay. Good afternoon to all. Today is day one of the two-day orientation program on career opportunities in the Indian Economic Service. I invite our respected principal, Chako Jose sir, to welcome the chief guest of the day, K Abdul Kareem IES. I welcome you, sir. Thank you, Dr. Shelley. The guest of this day, Sri K Abdul Kareem IES, the head of the Department of Economics of St. Aloysius College, Dr. Jesse John, the coordinators of this program, Dr. Jins Worky, Dr. Shelley Joni, other faculty members of the Department of Economics and of St. Aloysius College, the coordinator of the Alumni Association, Dr. Libizan, and my dear participants, aspirants, young aspirants for IES program. Today, the Department of Economics of St. Aloysius College is going ahead with a promise that we made when we organized a session on career opportunities for economics graduates. At that time, when we mentioned about Indian Economic Service, many students wanted to know more about the Indian Economic Service, and we had given a promise at that time that we will organize a program related to Indian Economic Service. In fact, we are organizing more than one program. We are organizing two programs in this series. So today we have the day one of this program, and it is titled Career Opportunities in Indian Economic Service. And the next will be another session, another day, which will be titled How to Crack IES Exam. So today, the resource person we have for this session is a senior Indian Economic Service officer, Sri K Abdul Kareem IES, who is presently advisor, Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi. Sri Abdul Kareem is basically from Kerala. He did his bachelor's degree in economics from Christ College, Irinjalakuda, and his master's in development economics from Department of Economics of the University of Calicut at Dr. John Mathai Center. Then he did his MPhil in economics from Madras University, and also qualified NET and JRF. Then he joined as a research scholar in IIT Madras, and later he joined the Indian Economic Service in 1996. Abdul Kareem has worked in various capacities as an IES officer. He has worked in the central government, various central government ministries and institutions like Planning Commission, Ministry of Finance, Ministry of Health and Family Welfare. And he has also worked in the economic advisor team to the Prime Minister of India when it was headed by Dr. C. Rangarajan. He brings with him a lot of experience as a senior IES officer. And the basic purpose of this session is to listen to his experiences so that the aspirants will get an idea as to what will be the career opportunities that are available for an Indian Economic Service officer, and also the crucial role played by the Indian Economic Service officer in shaping of and in keeping of our economy intact. I hope this session will motivate many of the aspirants to try for Indian Economic Service and to work in the Indian Economic Service. Without taking more of your time, I would like to wholeheartedly welcome Sri K Abdul Kareem to this program organized by the Department of Economics of St. Aloysius College. And on a personal note, Abdul Kareem is my classmate for my when we did MA at Dr. John Mathai Center, and it's a friendship that we keep for the last 25 to 30 years.
So when we wanted to organize this program, when we approach Abdul Kareem, he readily agreed, and he has also promised to collaborate with us in future if such occasions arise. So once again, I wholeheartedly welcome Sri Abdul Kareem to this program, and I also welcome all the aspirants who have come from different parts of Kerala. We have nearly 180 students, aspirants of Indian Economic Service participating in this program in YouTube Live as well as here. So I'm extremely happy to welcome all the aspirants, and I hope you will be motivated to go on to the Indian Economic Service after listening to the session. I also welcome all others who are participating in this program. So over to you, Kareem. Thank you. Thank you, Dr. Chako. Good evening to everyone. The head of the department, Jesse John, coordinators of this program, the faculty members, dear students and young aspirants. It is really a privilege to take part in this webinar. I thank the organizers of this college, especially Dr. Chako Jose, for providing me this opportunity. It is good to be in the midst of students. Before I start the session, I would like to say a few. Was my MA classmate in Dr. John Mathai Center. He has been always academic in nature. In our college days, he used to conduct seminars and discussions with leading economists and experts of the day. I remember him holding a seminar on the budget after the announcement of the budget on Kerala economy. He has keen interest in the issues facing the economy and how to take it forward. At personal level, he and his family have been very supportive of my education. When I was a student there in Thrissur, they used to be very supportive, and I used to stay with his residence, you know, I mean, for a short while in the nearby. I mean, he arranged all the facilities. I mean, he has been very, very close friend of mine. So I feel that you know, St. Aloysius College will reach new heights and will be transformed in an institution of international repute under your leadership. So with this word, I just wanted to thank you once again, and I will now go back to the subject. So I would like to make a small presentation on the career opportunities in the Indian Economic Service. I hope this is visible to all of you. Yes, it is visible. The purpose of this session is basically to understand what are the opportunities available in the Indian Economic Service. When I joined the service, I did not have that much awareness levels on what is going to be done by the IES officers while you enter the government service. So we are just trying to take a snapshot of what are the various activities which are performed by the IES officers, so that it will be motivating for you to understand the inside story of the IES. So rather than a one-sided approach, you can also intervene in between in order to if you have some doubts, or otherwise we can have a question answer session at the end of the session.
But I would say that you can just point out if anything you wanted to understand at any point. You can just stop me and ask for the reasoning. So the outline of the presentation is in this following. I would like to, the first part will be the cadre structure of IES. Then what is the role of IES officers in the government system? So, and the next area of work, next will be the area of work in the government ministries. How do they, what are the work assigned to these officers in the ministries and departments? And fourthly, my own experiences in the government during the last 25 years. And I just conclude with some observations. So this is the way I would like to proceed on. So next slide. So I will start with this with the first slide. That is the IES, Indian Economic Service, was constituted by the government in 1961. Because till such time there was no organized cadre for analysis of economic issues. So the government thought that, in 1955 onwards, they thought that there should be a specialized cadre of officers from the economics or statistics background, so that we could analyze the issues more deeply. So, during prior to 1961, experts in the economics, the academicians, they were part of the providing inputs to the government. So as a system, the IES was constituted in 1961. But then actually the real system came into being in 1968. The first batch of direct recruitment to the Indian Economic Service took place in 1968. And the Ministry of Finance is the cadre controlling unit of the Indian Economic Service. And it is housed in the North Block of the North Block in Delhi. This cadre has 500 officers. That means it consists of the starting level is the assistant director, or otherwise called as research officer. Then gradually, if you move up, you're up in the ladder, then you come to the level of deputy director, and then after putting few years, you become a joint director, and then you become director, and then the joint secretary, and then additional secretary and secretary. So these are the levels in which the career promotion happens for the economic service officers. As you know, in the early period, there was not much focus on the economic aspects. So there was very limited career opportunities for IES officers till the year 2000. After 2000, when the economy opened up and Dr. Manmohan Singh came the prime minister, and economists like Kaushik Basu, Raghuram Rajan, all came. Then the structure became more and more effective, and more powers and duties were given to IAS officers. So it has gradually shifted, to over the period of years to form a cadre. So this is a specialized service of officers, who is recruited from the economics background. So an officer should have a minimum postgraduate degree in economics or econometrics to apply for this, to write this examination. So I would just say that this has a written examination followed by viva voce. So that details will be given, how to prepare and what are the things to be discussed, to be kept in mind while preparing for the IES office.
young officers will be able to limited to what are your activities, what are the activities performed by these officers, and why an aspirant should be inspired, by the work profile in this for the IES officers. So as I said, the leading ministries which deals with economics as the Ministry of Finance. So there are three departments. Prime department is the Department of Economic Affairs. This is the department which brings out the economic survey, brings out the budget of the government, and many policy issues. So Ministry of Finance is one of the key ministries in the government. Another ministry is the Ministry of Commerce. The Ministry of Commerce deals with different external stakeholders like WTO, and various international agencies, so that we engage with them on the many agreements. Then we know the agriculture is a backbone of the economy. So agriculture ministry also, there is a department of economics and statistics where we collate the data from the different states on various agricultural practices. Then how much is agriculture based on the crop practice, crop trends. Then there is also the Ministry of Industry, that deals with the industrial performance and industrial reforms. And the earlier part in the form of so in Niti Aayog also there are a good number of officers who works on various initiatives. Then we have some institutions like regulatory institutions like Competition Commission. After putting some years, the young officers can be deputed to these institutions: Competition Commission of India, the Telecom Regulatory Authority. The Finance Commission is an important body which looks into the central state financial systems. So one of my batchmates, Mr. Aloysius, he was the economic advisor to the last Finance Commission. He did a good job, and this was highly commended by the members of the Finance Commission. Then CACP is known as the Commission for Agricultural Costs and Prices, which fixes the prices of the prices of the agricultural produce. There is a support price fixed by the government on rice and wheat every year. So CACP generally recommends the prices, taking into account the cost of production. And in the state government, there is no specific IES post available. Actually, on demand from the state governments, in the finance ministry, state IES officers are deputed to the state governments. Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Haryana has all taken some senior officers, senior or middle level officers from IES to support their requirements, to meet, to make some proposals for the. So they will be working for 3 years in the state governments and then come back to the central ministries. Then we have a web portal called Arthapedia. Arthapedia is a portal for facilitating the concepts of Indian economy. What I would try. Yes, please. Hello, sir. Excuse me. Yes. Sir, could you make it as a slideshow? Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. It's correct. Yes. Yes, sir. Okay. Thank you. Thank you, sir. So the Indian economic of service officers has
introduced in economic concepts which are mostly Western in nature. So these concepts are being reoriented to the Indian conditions, and certain scheme names, all these things. If you go to Arthopedia, you can look into the real meaning of many economic terms. So I would request young students to look into this portal, arthopedia.in. And to give a perspective of the activities of IES, we have a website that is ies.gov.in. So this is a brief background about the IES officers. Next. Back. Next. I told you that the IES officers are mostly posted in ministries and departments of Government of India. Earlier, the posting was only done in 10 or 12 ministries. But over the years, the requirements or the demand has come from ministries, and now 55 ministries are taking the services of IES officers. I am working with the Ministry of Information and Broadcasting, but essentially it is a media entertainment sector. But there are some economics behind these sectors as well. So I am posted into the Ministry of Information and Broadcasting for the last 2 years. I will just give you a glimpse of my activities there at the end of this presentation. So essentially, we are discussing what are the economic indicators which the officers are looking into. Primarily, we look into the finance ministry look into the GDP figures. At every quarter, we used to get the GDP figures. Then we have inflation figures coming from CPI, consumer price index. Then industrial production. Then Department of Economics and Statistics, we have the current account deficit, exchange rate. These numbers are provided by Reserve Bank of India. Then we have employment figures, which is compiled by the Labor Bureau. Then the health and educational parameters. So these finance ministry or the concerned ministries, they look into these numbers monthly or quarterly and see how the economy progresses, whether we are in a recovery trajectory or we are in a growth oriented trajectory. Right now, we are affected by COVID. The economy is severely affected by COVID, and we are in a process of a recovery stage. So I was saying that these are the indicators which are of prime importance, like the wholesale price index, CPI, how the economy, whether the economy is going through a inflationary period. So we look into the officers look into the price indices, and these price indices, there are some working groups constituted. So the members of IES are also part of this price indices, apart from the academicians. Similarly, there is a service called Indian Statistical Service. That service looks into the statistics part of the statistical data. They are involved mostly into the construction of data, how the data are generated. They collect the information through a methodology and bring out the statistics. So these statistics are analyzed by the IES officers, are posted in these important ministries. Hello, sir. I would just like to say that yes. Yes, Sir, please. your voice is breaking, sir. Okay.
Karim, probably you can switch off your camera so that voice quality improves. Okay. So in a way, we also look into the international scenario regarding the statistics. For instance, when the oil prices are going up, we look into the oil price market, the international price market, and I mean we just not only keep into the domestic price scenario, we look into the international scenario, we look into the best practices followed in the various other countries. Similarly, monitoring and evaluation of government schemes, that is a regular feature, because the government has pumping in a lot of money for flagship programs like this National Health Mission, Sarve Shiksha Abhiyan, etc., etc. So there is a constant monitoring and evaluation of this scheme, so that these are reaching to the people, or the delivery of this scheme are reaching to the people at right time. So the ultimate point is that the economic advice to be given to the government should be data driven. It should be evidence based. So this is where the officers work to look into the data and provide inputs to the government, on a data driven basis. So the Minister of Finance publishes the economic survey and various sectoral reports, especially on external sectors. So these reports are also prominently coming through the IES officers. I mean, the basic structure and basic inputs are mostly coming through the IES office. Next slide. In the Ministry of Finance, this cadre is headed by the Chief Economic Advisor. By Chief Economic Advisor, the government, has appointed lateral entrants, experts who are internationally renowned, Kaushik Basu, Raghuram Rajan, Arvind Subramanian. They were stalwarts in the field of economics. So their services are utilized, and they will be designated as the chief economic advisors of the Ministry of Finance. Essentially, these IAS officers have not become the CEA in the Ministry of Finance, because they wanted to have an independent international figure, to be the head of this economic division. So the CEA heads the economic division in DEA. The current CA is Krishnamurthy Subramanian. He is from Hyderabad, and I think he has taken his academics from Indian Business School. So I told you that there are economic advisors in the ministries. So these economic advisors in the ministries provide inputs to the chief economic advisor on various policy matters at the center and the state level. They also gives the report of the latest state of economy to the finance minister. Because if you see every month, there will be the CPI numbers, consumer price index numbers coming. So this comes at around evening 5 o'clock. So soon after the data is released, the analysis is made and given to the finance minister. The finance ministers go through this thing, and he gives a statements to the press that the economy is going through this. This is the state of the economy. So this is the way, the latest macroeconomic parameters are pursued by the highest policymakers in the government. So the keeping in view the changing economic situation, the individual ministries are also asked to spearhead reforms.
Similarly, active role in think tanks like Niti Aayog. There is a critical role played in fiscal uh, unit, banking unit, external sector management policies, where IES officers are all manned there. And you know, when there is also refresher training programs for IES officers. So prominent institutes like, you know, IIMs or National Institute of Financial Management, RBI, where there will be some refresher training programs for the officers, no? So that, you know, they are also well versed with the latest economic tools. At the senior level, the training is also given outside the country, in the US as well as UK. So these are good opportunities which the young aspirants can take note of. Ultimate point is that needs to be an analytical eye from the officer, so that, you know, he is kept abreast of the latest developments happening within the economy as well as at the international level. Next, please. See, I am now going to narrate my experiences in the government. I joined the economic service in 1996, and soon after that, there was a training for 1 year in Indian Institute of Economic Growth, New Delhi. It is in North Campus of Delhi University. There we undergo training for 6 months. Then we have attachments in the Reserve Bank of India. Then various institutions like, you know, regulatory institutions like the Competition Commission, Maritime Academy, and nowadays, I mean, recently they also have district attachments as well. So 2 months, these officers will be sent to districts in order to know what is happening in the districts level or the grassroots level. So after the 1 year of my training, I was posted as research officer in the Planning Commission office. Various centrally sponsored schemes are implemented by the government. So in order to know whether these schemes are implemented effectively, we need to undertake studies. So the Planning Commission office of Chennai was entrusted with the task of conducting evaluation of the schemes of the ministry. Actually, the schemes will be decided by the headquarters at the Planning Commission, and we, the field officers, used to go to visit the districts, collect the data through our team members, hold discussions with the district authorities, and report back to the headquarters. So I worked as research officer in Planning Commission Chennai for 3 years. And then I was posted on my promotion. I was posted as senior research officer in the Planning Commission office in Trivandrum. So I worked in Trivandrum from 2000 to 2006, and I was involved in many evaluation studies of the central sector schemes. One thing I would like to tell is that we also took up a evaluation study at the instance of State Planning Board of Kerala. They wanted us to do a study on the decentralized planning experience. So a study was conducted during the period 2003 to 2004, and the report came out by 2004. So we had a very extensive discussion, field visits, collection of primary and secondary data. All these things were followed, and it was a very useful study. So this was also documented in the documentation of the studies by the Planning Commission.
Thereafter, after putting 10 years in planning commission, then I moved to Delhi, and I was posted as deputy economic advisor in Ministry of Health and Family Welfare. I was supposed to hold on to look into the various schemes related to the health and family welfare schemes, look into the midterm appraisals of the schemes. So it was a fruitful exercise, to work with the economic advisor and provide inputs to the ministry. So I would just like to say some of the important works done during my tenure in the health ministry. Shift towards the non-communicable diseases, or otherwise called lifestyle diseases. Improving the primary and secondary health system, analyzing the data at the grassroots level, strengthening and harmonizing the private healthcare system, improving the human resources in the medical sector, improving the infrastructure in the rural health sector. So these were the aspects, which we covered during my work in the health ministry. Thereafter, I moved as a director to the Economic Advisory Council to the Prime Minister, which was headed by Dr. C. Rangarajan. Dr. C. Rangarajan is the former Reserve Bank governor. He was the person who was instrumental in taking instrumental while opening the economy in 1991. Along with Dr. Manmohan Singh, Montek Singh Ahluwalia, Dr. C. Rangarajan is an important member of the economic policy making. So I had the opportunity to work with him. So we looked into the various issues related to infrastructure sector, and he was a person who will look into the core data. How do the trends figure, and based on this data, he used to make good analysis and reports and present to the Prime Minister. The basic purpose of the Economic Advisory Council is that, while the ministries used to give the report to the cabinet secretary or the Prime Minister, there should be an independent unit within the government to see that, is it a worthwhile it is a worthwhile exercise, it's an independent exercise. So this Economic Advisory Council was very, very helpful to analyze the issues and come with some recommendations. After that, I moved to Department of Economic Affairs in the Ministry of Finance. Then I was instrumental looking into the prices unit, the agriculture unit, and social sector unit. So we also contributed to chapters of the economic survey. We used to have interactions with World Bank, the IMF, the various rating agencies, the global rating agencies, from time to time. So, and we also had the opportunities to represent India in the international fora for the OECD meetings. So I mean, the officers of IES gets opportunities to represent the country in the various international fora. Right now, I am posted in information broadcasting, which looks into the media and entertainment sector. As you know, the media, we have the Press Council of India, we have the print media, we have the electronic media, which consists of TV and all the TV and radio. We have the social media. So this ministry looks into all the matters relating to the media sector. So I have been also looking in carefully how do All India Radio and Doordarshan has been performing during this period. So this is a brief background on which my experiences with the government. So it has been a useful period. I could understand many issues. I could be part of many discussions, and I could contribute meaningfully to these reports
or to provide some sort of advices to the government on this matter. So it is not an individual exercise, it is a collective exercise. So we are feel some satisfaction, no, after going through these exercises. So I'm just summing up about the Indian Economic Service. It is much better than any other central central services in terms of career opportunities. Our officers get promoted mostly within a span of 3 to 4 years, and this career path is well laid out. So if you are performing well, there is a time-bound promotion, and it is much better as compared to various other services. But the scenario is changing fast. There are lateral entrants coming up, just like, we are career economists, we are there in the government. But of late, the government is also introducing lateral entrants to the system, so that, a person who is an academician or an analyst, they can also join as a director or a joint secretary in specialized ministries to offer specialized services. So excellence is now becoming the norm. We need to continuously upgrade the skills. So that is that's an important challenge. So we need to continuously upgrade the skills and improve our systems according to the times. So as from the perspective of an aspirant, you analyze your inclinations and your interest. And if you feel to be an analyst and able to give meaningful advice to the government, IES is the best. So with these words, I just stop this. Stop this presentation. So I would like to know from you, what are your views on this on these things. Thank you, sir. So, shall we take questions from the audience? Hello, Ajin, sir. Yes, Definitely, sir. yes, sir. Okay. Sure. Okay. So we can take questions either directly or we can take questions from the YouTube chat box. So, hello, how should we go about this, Jin sir? Sir, Should we? the students in Zoom Meet should ask their doubt directly, and students on YouTube can post their doubts in live chat. Okay. 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 So if anyone wants to ask questions on Zoom, they can unmute and ask the questions. They can also ask in Malayalam, sir. Yeah, definitely. There's no such restrictions. Bilingually, in Malayalam or English. Who was that? I think someone was trying to. I think there is no one is asking any question right now. Shall we take, for the time being, shall we take questions from the YouTube chat box? Yes. Yes. Hello. Yes. Yeah. Yes. Please go ahead. Okay. There is no hurry. There is no hurry. You can take your time. I am available for you. So please continue, and there's no hurry for. We can take another 15 minutes or 20 minutes to come. Okay. 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 Jinsa കുട്ടികൾ is. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. കുട്ടികൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മലയാളത്തിലാണെങ്കിലും ചോദിക്കാവുന്നതാണ്.
യൂട്യൂബിലുള്ളവർ ലൈവ് ചാറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. സൂം മീറ്റിലുള്ളവർക്ക് നേരിട്ട് നിങ്ങൾ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. Yes, Shelisa, there is a question on the chat box. Okay, just a second. Is the YouTube open? Jinsa, could you read out the question, please? Yes. Yeah. What should I do for this question? So there is a question like, what should I do? It's a question from Fatima. She's asking that, what should I do for the further step for achieving IES? Thank you, Fatima. The point is that, you know, there is an Indian Economic Service examination conducted at the national level. So one needs to get prepared for these exams, you know. So now you have completed your BA Economics. So a postgraduate degree in economics is essential. So while you do your post graduation, you also keep a watch on the curriculum or the methodology related to the preparation of Indian Economic Service. I think there are three areas. One is the part one of economics, which deals with micro and macroeconomics. Part two, which deals with international economics. Third on development economics, and fourth on econometrics. So there is a given syllabus for preparing for this Indian Economic Service examinations. And beyond that, you know, you should also keep watching the latest trends of Indian economy as well as the global economy. So reading through this Economic Times, the Mint, business standards, you know, that helps you to understand the nuances of these economic policies. So right now we are reeling under the government in order to rejuvenate the sector. What are the implications of COVID on various sectors? For instance, I am right now working in media and entertainment in this sector, or the INB sector. So there, in the film sector, you know, cinema theaters has not opened for the last enough years. So the people who are working in that sector are severely strained. So how to support them, or what are those sectors? So that is a challenge. So similarly, the tourism sector, that is having a severe strain. So along with your theoretical classes, you should also read through the business papers like the Business Standard, Economic Times, the Mint, etc., so that, you know, you will understand and the data related to the sector, and just how to fine tune it, you know, what are your suggestions to improve the thing. So I would recommend you, while you prepare for your masters, you can write small notes on different sectors, putting some ideas, you know, looking into the data. Because if you don't look into the data, what you are saying are just your ideas. But if you want to get the attention of the policymaker, it should be substantiated through the data. So for instance, the data related to census. Now the census data is old, but you know, the macroeconomic data comes every 3 months. So that also you have to look into the GDP data, the CPI data, whichever, or the health or social sector data. For instance, in the health sector, this is a National Family Health Survey is there. So this conducted a comprehensive survey in every 4 years.
So one should look into those surveys, what are the results of that survey, and how do we formulate policies for that sectors. So side by side of your studies, you should also look into these journals as well as newspapers. And another thing is that econometrics is an important part of this syllabus. So one also, if you have some backing in the econometrics, that also should be made use of. ഹലോ, ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ളവർക്ക് ചോദിക്കാം കേട്ടോ. ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം, അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് മലയാളത്തിൽ തന്നെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. മലയാളത്തിലും ചോദിക്കാം കേട്ടോ, മലയാളത്തിലും ചോദിക്കാം. ആദ്യം സംസാരിക്കുന്നവരൊരു ബ്രീഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തരൂ, അപ്പൊ അതനുസരിച്ചിട്ട് ഫർദർ ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് മറുപടി പറയാം. സർ, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. സർ, can I get IES after passing economic service examination? Is UPSC necessary? UPSC ആണ്, യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനാണ് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും UPSC-യിലൂടെയാണ് ഈ എക്സാമിനേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു റിട്ടേൺ എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ട്. അതിൽ 4 പേപ്പേഴ്സ് എക്കണോമിക്സിനുണ്ട്. അത് നമുക്ക് നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അവൈലബിൾ ആവും, എന്താണ് അതിന്റെ സിലബസ് എന്നുള്ളത്. പേപ്പർ 1 എന്ത് പറയുന്നു, പേപ്പർ 2, പേപ്പർ 3, പേപ്പർ 4. ഇത് കൂടാതെ 2 പേപ്പർ കൂടിയുണ്ട്. ഒന്ന് ജനറൽ അവയർനെസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളത്, മറ്റൊന്ന് ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഈ MA പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാജുവേഷൻ പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ അതിനുള്ളൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ ഒരു പീരീഡ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കത് തീർച്ചയായിട്ടും എടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ റിട്ടൺ എക്സാമിന് ശേഷം ഒരു വൈവ എക്സാം നടക്കും. വൈവ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഡൽഹിയിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നടക്കുന്നത്. ഒരു വർഷം സാധാരണഗതിയിൽ 15 തൊട്ട് 20 ഓഫീസേഴ്സിനെയാണ് ഒരു വർഷം IES-ലോട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് നാഷണൽ ലെവലിലായതുകൊണ്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ വളരെ ശക്തിയായ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തീർച്ചയായും നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ട് വരേണ്ടതുണ്ട്. Is it okay? സർ, ഹലോ സർ, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. സർ, പാസ്സായാൽ നമ്മുടെ പോസ്റ്റിംഗ് വേക്കൻസീസ് NTE ബേസിസ് വച്ചാണോ? അല്ല, എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത്ര ക്ലിയർ അല്ല. NTE ബേസിസ് വച്ചാണോ? ഹലോ സർ, ഞാൻ വായിക്കാം ശരി സാറേ. സർ, പാസ്സായാൽ നമ്മുടെ പോസ്റ്റിംഗ് വേക്കൻസീസിന്റെ ബേസിസ് വെച്ചാണോ? ആ ചോദ്യം അതായത് ഇപ്പോ 20 പോസ്റ്റുകളാണ് അവര് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കിയാൽ അത് നോട്ടിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ 20 ഓഫീസേഴ്സിനെയും അവർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് പോസ്റ്റിംഗ് കൊടുക്കും. അത് ആ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ ഉടൻ 1 മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അവർക്ക് ആദ്യത്തെ 1 വർഷം 1.5 വർഷത്തോളം അവർ ട്രെയിനിങ് പീരീഡിലായിരിക്കും. ഈ ട്രെയിനിങ് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 6 മാസം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ന്യൂഡൽഹിയിൽ അവിടെ വേരിയസ് സബ്ജക്ട്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ആയിരിക്കും. അതിനുശേഷം റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, അതിനുശേഷം കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ, മാരിടൈം അക്കാഡമി, നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ്, ഇന്ത്യൻ IIM, ഇങ്ങനെ പല സ്ഥാപനങ്ങളിലായിട്ടായിരിക്കും ട്രെയിനിങ് തരുന്നത് ഫുൾ സാലറിയോടൊപ്പം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊരു 20 പേര് ഒരുമിച്ചായിരിക്കും ട്രെയിനിങ്ങിൽ പോകുന്നത്. നമ്മൾ നേരിട്ട് ജോലിയിലോട്ട് പ്രവേശിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം 1.5 വർഷം ഈ ട്രെയിനിങ് പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ആണ് ഓരോ പോസ്റ്റും കൊടുക്കുന്നത്.
അതായത് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടിയാൽ IES-ലോട്ട് സെലക്ഷൻ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ ആ ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. Okay, sir. There is another question from Leah Elias. How to read newspaper, especially Business Standard and Financial Express like articles? And she is asking that what should be our focus while reading articles? I think very closely connected question ആണ് അടുത്ത from Fatima Nusrat. അതായത് which article should I focus on to achieve IES? Yes, I got it. ഇതിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് എഡിറ്റോറിയൽ എല്ലാ ബിസിനസ് പേപ്പേഴ്സിന്റെ എഡിറ്റോറിയൽ എല്ലാ ദിവസവും ഓരോ എക്കണോമിക് ഇഷ്യൂസിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഇന്നത്തെ എഡിറ്റോറിയൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യ US റിലേഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ എഡിറ്റോറിയൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. അത് എല്ലാ പത്രങ്ങളും അത് തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിൽ ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക വാണിജ്യ ബന്ധങ്ങൾ എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താം, എന്ത് പർപ്പസിനായിട്ടാണ് UN-ലെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പോയിരിക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെ ഇതും നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക രംഗവും തമ്മിലുള്ള ഒരു 1-to-1 കറസ്പോണ്ടൻസ് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ അത്തരം നോട്ട്സുകൾ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയും ഒപ്പം തന്നെ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രൂപ്പിംഗ് അവർ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്, ഒരു QUAD. ആ ഗ്രൂപ്പിംഗിൽ ഇന്ത്യ കൂടാതെ ജപ്പാൻ, US ആൻഡ് ഓസ്ട്രേലിയ, ഈ ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങോട്ടും ബൈലാറ്ററലോ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിലാറ്ററായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹായിക്കുക, അത് ഒരു കോമൺ ഗുഡിന് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റാണ് ഈ കോഡിന്റെ സ്ട്രാറ്റജി. അപ്പോ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ചർച്ചാ വിഷയം. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ അഗ്രികൾച്ചറിനെ കുറിച്ചുണ്ടാവും, ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രൈസിങ് മാറ്റേഴ്സിനും, പ്രൈസിങ് മീൻസ് ഇൻഫ്ലേഷൻ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലേഷനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ വരും. അപ്പൊ ആ ആർട്ടിക്കിളിൽ നിന്ന് എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു മെയിൻ പോയിന്റ്, ആ ഡാറ്റ എന്താ പറയുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് അപ്പ് ഓർ ഗോയിങ് ഡൗൺ, ഇതിന് എന്തൊക്കെ റീസൺസ് ആണ് അതിൽ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ പ്രൈസ് ഇൻഫ്ലേഷൻ കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസിലുള്ള ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറിങ് ഗുഡ്സിലുള്ള ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് ഗുഡ്സിലുള്ള ഇൻഫ്ലേഷൻ, എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് ആ ആർട്ടിക്കിൾ പറയുന്നു. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഈ ആർട്ടിക്കിളിലത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് തടുത്ത്, ഇപ്പൊ പ്രൈസ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് എന്ത് സ്ട്രാറ്റജി എടുക്കാം, റിസർവ് ബാങ്ക് എന്ത് മോണിറ്ററി പോളിസിയിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്താം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ അന്തസത്ത പിടികിട്ടും. അപ്പോ ആദ്യം നമുക്ക് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ കൂടെ വായിക്കുകയും കൂടെ അധ്യാപകരായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യുകയോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വ്യക്തതയോടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. സർ, ഇന്റർവ്യൂവിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഓവർവ്യൂ തരാനായിട്ടൊരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്റർവ്യൂവിൽ മിക്കവാറും ചോദിക്കാവുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിലത്തെ എക്കണോമിക് സാഹചര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് കൂടുതലും ഇന്റർവ്യൂകളിൽ ചോദിക്കാറുള്ളത്. അത് ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിന്റെ ഇതിനനുസരിച്ച് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ആത്മവിശ്വാസം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാര്യം അവർക്ക് ഏത് ആസ്പെക്ട്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം, പക്ഷെ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഇപ്പോ ഈ വർഷത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ചൊരു ധാരണ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം. ഒപ്പം തന്നെ കേരള എക്കോണമിയെ കുറിച്ചായിരിക്കാം ചോദിക്കുക. അപ്പൊ കേരളത്തിലത്തെ സാമ്പത്തിക സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെയാണ്, അവിടുത്തെ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഗ്രോത്ത് എങ്ങനെ, അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു ധാരണ നമ്മൾ വരുത്തിയ ശേഷമായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോ ഇതില് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ബിസിനസ് സ്റ്റാൻഡേർഡോ എക്കണോമിക് ടൈംസോ അതല്ലെങ്കിൽ മിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്കണോമിക് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഉണ്ട്, MINT. അത് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ കിട്ടും, മിന്റ്. അതിലും ഡെയിലി തന്നെ ഓരോ റിപ്പോർട്ട്സുകൾ വരും. എഡിറ്റോറിയൽ ആയാലും ബാക്ക് പേജസിലും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്കണോമിക് ഇഷ്യൂസ് ആയിരിക്കും അത് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരം ആർട്ടിക്കിൾസ് വായിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ജിൻസാറ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി എടുക്കാമോ? സാറേ ചോദിക്കാം. കരീം സാർ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാന്ന്. കരീം സാറേ. ഓക്കെ ഓക്കെ. രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് സാറേ. Is there any online platform for getting information about the general economic trends and changes in various sectors? അതിന് ഇഷ്ടംപോലെ ഒതന്റിക് സോഴ്സസ് ഉണ്ട്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫൈനാൻസ് മിനിസ്ട്രിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറാം. ഫൈനാൻസ് മിനിസ്ട്രിയുടെ അതില് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എക്കണോമിക് അഫയേഴ്സിന്റെ ഒരു മന്ത്ലി എക്കണോമിക് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫൈനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എക്കണോമിക് അഫയേഴ്സിന്റെ എക്കണോമിക് ഡിവിഷൻ എല്ലാ മാസവും ഈ പറഞ്ഞുള്ള GDP-നെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈസ് സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ചും എക്സ്റ്റേണൽ സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ വിശദമായ ഡാറ്റ അവര് ഓരോ മാസം പുറത്തിറക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ആ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ മന്ത്ലി എക്കണോമിക് റിപ്പോർട്ട് അതടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഡാറ്റ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോ പിന്നെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലും ലേറ്റസ്റ്റ് എല്ലാ മാസവും അവരും റിപ്പോർട്ടും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എക്കണോമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എക്കോണമി എന്നുള്ള ഒരു ഹെഡിങ്ങിൽ അതിന്റെ ഡാറ്റയും അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോ ഇതാദ്യം നമുക്കൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം വെബ്സൈറ്റിൽ. ഇനി അഥവാ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടണമെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ ലിങ്ക് അയച്ചു തന്നായിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഇതിലൊന്ന് ശരിക്കും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ വെബ്സൈറ്റ് ഒന്ന് ശരിക്കും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആധികാരികമായ പല റിപ്പോർട്ടുകളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് ബജറ്റ് ആയാലും എക്കണോമിക് സർവേ ആയാലും എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഇതിൽ നമുക്ക് മൊബൈലിലൂടെയോ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കും. സർ, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. How should I register for the IES examination? Should I complete my post-graduation for registration purpose? അതായത് ഈ എക്സാമിനെ കുറിച്ചുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എല്ലാ വർഷവും എംപ്ലോയ്മെന്റ് ന്യൂസിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനായിട്ട് തന്നെ അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യും. ഇത് ഇത്ര വേക്കൻസികളാണുള്ളത്, അത് ഇന്ന സമയത്തിനുള്ള അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇതിലൂടെ വരും, വെബ്സൈറ്റുകളിലൂടെ കാണാം, എംപ്ലോയ്മെന്റ് ന്യൂസിലൂടെ. അപ്പൊ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് ഇതിൽ ചെക്ക് ചെയ്താൽ ഇന്റർനെറ്റിൽ തന്നെ അടിച്ചു നോക്കിയാലും വരാൻ സാധിക്കും എപ്പോഴാണ് അത് പുറത്തു വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വർഷത്തെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വർഷം തന്നെ അതേ സമയം നോക്കിയാൽ അടുത്ത വർഷം ഇതേ സമയം തന്നെ മിക്കവാറും അതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇറങ്ങും. പിന്നെ ഇത് ഒരു MA പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം വേണം ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട്. അതിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടാവും. ഈ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഇതില് ഇപ്പൊ ചിലരിപ്പോ സെക്കൻഡ് ഇയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ റിസൾട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്യാമോ, അക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ഓൺലൈൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. കാര്യം ഇപ്പോ എന്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നാലും അതെല്ലാം ഓൺലൈനിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. സർ, ഇതില് യൂട്യൂബ് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. Is the written exam marks considered by the interview board while selecting candidates? ഒന്നുകൂടി പറയാമോ? Just a second. Are the written exam marks considered by the interview board while selecting candidates? അതെ, റിട്ടണും ഇന്റർവ്യൂ കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് അവർ ഫൈനൽ മാർക്കിംഗ് കൊടുക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? അതായത് റിട്ടേൺ എക്സാമിന്റെയും വൈവയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർവ്യൂവിന്റെയും ടോട്ടൽ മാർക്സ് ആണ് ഫൈനലി അവർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണ് സർ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇപ്പോ ജസ്റ്റ് ഒരു ലാസ്റ്റ് ഒരു ഇത് വന്നിട്ടില്ല സർ. ക്യാൻ യു പ്ലീസ് സെൻഡ് ദ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് പ്ലീസ്?
എന്റെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ടതില്. അപ്പൊ ഇതിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാം കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്കുള്ള എന്തെങ്കിലും ക്വയറീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലോട്ട് ഇത് എപ്പോഴെങ്കിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ. താങ്ക് യു സർ. എന്ത് സംശയവും എപ്പോഴോ ആയാലും ഇമെയിലിലൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് അഡ്രസ് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നാൽ മതിയാവും. സെൻട്രൽ അലോഷ്യസ് കോളേജിൽ നിന്നോ അങ്ങനെ ഇതാണെന്നുള്ളത് ആ രീതിയിൽ അത് ഒന്ന് ഹെഡിങ്ങിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അതിന് മറുപടി കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. സാർ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവരും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഓക്കെ സർ. സോ എനിക്ക് തോന്നുന്ന വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. അതെ, ഇതിലെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി ഉള്ളത്, ഈ നമുക്ക് ഈ ഡാറ്റ നോക്കാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മളെ ഇത് കാണിക്കണം. കാരണം ഡാറ്റ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോ ഒരു 10 വർഷത്തെ ഡാറ്റ എടുക്കുകയാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച്. എഡ്യൂക്കേഷണൽ ട്രെൻഡ്സ്, ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ ട്രെൻഡ്സിൽ അത് ഉയർന്നു പോവുകയാണോ അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ന്നു, അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു നോട്ട്സുകൾ തയ്യാറാക്കാം. അതുപോലെ GDPയുടെ ഡാറ്റ ഒരു കഴിഞ്ഞ 5 വർഷം ക്വാർട്ടർ വൈസ് ഡാറ്റ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗ്രാഫായിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എന്താ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ഒബ്സർവേഷൻസ്, ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ എക്സസൈസുകൾ നമ്മൾ തനതായി തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം കിട്ടും. ഇപ്പൊ കോവിഡിന്റെ സമയം 1.5 വർഷമായുള്ള നമ്മൾ കോവിഡ് അഫക്ട് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഈ കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് രോഗികൾ വന്നു, അതിന് തുടർന്ന് എത്ര മരണം സംഭവിച്ചു, അതിന്റെ ട്രെൻഡ്സ് ഫോളോ ചെയ്യണോ, അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ ട്രെൻഡ്സ് അത് എന്തുകൊണ്ട് അതൊരു പ്ലാറ്റോ നിൽക്കുന്നു, ഇതേ ട്രെൻഡ് നിൽക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത് നമുക്ക് GDP തന്നെ ആവണമെന്നില്ല, ഹെൽത്ത് ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കാം. എന്ത് ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചാലും നമ്മൾക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു ചെറിയ ചെറിയ അനാലിസിസുകൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കണം, നോട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കണം. അത്തരം നോട്ടുകൾ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ അധ്യാപകരായിട്ടോ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടോ ഡിസ്കസ് കുറച്ച് നമുക്ക് നല്ലതാണെന്ന് നമുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്കൊരു ചെറിയ ചെറിയ കോൺഫിഡൻസ് വരും. അപ്പൊ ഇത്തരം നമ്മളെ പ്രാക്ടീസ് സ്വയം തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് മുന്നോട്ട്. പിന്നെ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ഇതില്. പിന്നെ ഇത് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് സർവീസ് ആണ്. പക്ഷെ അത് കൂടാതെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവാം. എടുത്തിട്ട് PhD ജോയിൻ ചെയ്യാം റിസർച്ചിനായിട്ടും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പല മേഖലകളാണ്. അപ്പോ ഇതിന്റെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലെവൽ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ അനാലിസിസ്. വോയിസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സർ. അപ്പോ വർക്കുകൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതൊരു ആത്മവിശ്വാസം കൂടുകയും ഹലോ സർ, ഡിസ്കണക്ട് ആയോ തോന്നുന്നു. സാറിന് അവിടെ എന്തോ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ശരി സാറേ. ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞ്. ഇപ്പൊ ഓഡിബിൾ ആണോ? അതെ സർ, ഇപ്പൊ ഓഡിബിൾ ആണ്. ഓക്കെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിക്കുന്നവർക്ക് കുറച്ചൊരു അഡ്വാൻസ് ഇത്തരം എക്സാംസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോ
ഒപ്പം നമ്മുടെ ചെറിയ ചെറിയ ഈ അനാലിസിസുകളും കൂടി ഡാറ്റ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പേപ്പർ വായിക്കുന്നത് മാത്രം പോരാ. പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ച് എക്സലില് കുറച്ച് ഡാറ്റ എടുത്തിട്ട് അതും നമുക്ക് സ്വയം തന്നെ കുറച്ച് ചെറിയ 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 സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വർക്ക് കൊണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് നമ്മുടെ അനാലിസിസിനെ എളുപ്പമാക്കി തരും. അപ്പോ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഓരോ വിഷയങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത്തരം വർക്കുകളും കൂടി ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഈ കോവിഡിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കേരള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുക, ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ രോഗത്തിന്റെ ട്രെൻഡ്സ് എങ്ങനെ പോകുന്നു, എന്തുകൊണ്ടത് താഴത്തേക്ക് വരുന്നില്ല, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലോട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ഡാറ്റ നോക്കുകയും ആ ട്രെൻഡ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളതൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഏത് ഡാറ്റ എക്കണോമിക്സിന്റെ അഗ്രികൾച്ചർ, കൃഷിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രി, സർവീസ് മേഖലകളിലൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിന് നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അതേസമയം ടൂറിസം മേഖലയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ളത് ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. ഇത് ഒരു വലിയൊരു ഡിഫിക്കൽട്ട് എക്സസൈസ് അല്ല, പക്ഷെ നമ്മളൊന്ന് ഒത്തിരി സമയം അതിന് മെനക്കെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് അതിനുള്ള ഒരു ശേഷി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ സർ, അപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ജിൻ സാർ നമുക്ക് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് Abdul Kareem sir has given us a very provided a very informative session on the Indian economic service, and he's taken up all the questions. വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ സാർ ഇവിടെ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ thank you very much sir for providing us a very informative understanding about the Indian economic service. So now I invite Ms. Anjali Vineet to deliver the vote of thanks. Thank you. Hello, sir. Am I audible? Yes, you are audible. Yes. Okay. Good evening, everyone. Thank you is the best prayer that anyone could say. Thank you expresses extreme gratitude, humility, and understanding. I'm here to deliver the vote of thanks for today's session on the topic Career Opportunities in IES, arranged as part of two-day orientation program on career opportunities in Indian Economic Service, organized by Department of Economics, St. Aloysius College. First of all, I would like to thank our resource person for the day, Sir K Abdul Kareem, Economic Advisor, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, for enlightening us with his knowledge. The session was much informative. Sir explained the topic very well and gave us a deep insight of the topic which we were not aware of. Sir, I'm pretty sure that this will definitely help each one of us in our studies as well as future. Once again, I thank Sir K Abdul Kareem for spending his valuable time with us and gifting us a great session of knowledge. Thank you, sir. Now, I thank our own principal, head of St. Aloysius family, Sir Dr. Chako Jose, Department of Economics, as well as each and every hands behind for arranging such an informative session for us students. Thank you. Thank you all. Last but not the least, I thank all the participants who paid keen interest to attend the session. Thank you all. Once again, I thank all of you for making this session a memorable one. Thank you all. Thank you, Ms. Anjali Vineet. So with this, we have come to the conclusion of our the first day of the two-day orientation program. And I would like to thank all of you who have cooperated along this program. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. So, Jin sir, we stop here.